বাকিরা কোথায়? কত দ্রুত এসছে দেখলাম, বিয়ের ফটো দেওয়া আছে একসঙ্গে। যা উড়েই গেল। মনে হচ্ছে শুভ বিজয়া ভাই। শুভ বিজয়, শুনতে পাচ্ছিস? এই শোনা যাচ্ছে আমার কথা? হ্যাঁ স্যার। ওকে, কতজন জয়েন করেছো? 11 জন জয়েন করেছো। 11। শোনো, আমি স্লাইড শেয়ার করছি। মোটামুটি প্রেজেন্টেশনের সময় সবাই মিউট রাখবে। যদি কারো কোনো কিছু ডাউট হয় তাহলে আনমিউট করে আমাকে জিজ্ঞেস করো, ঠিক আছে? তোমাদের কি নিখিল স্যার ক্লাস নিয়েছে আজকে? হ্যাঁ স্যার, আজকে কোনো ক্লাস হয়নি। আচ্ছা, তাহলে পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স এর এটাই ফার্স্ট ক্লাস, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে, ঠিক আছে, আমি স্লাইড শেয়ার করছি। দেখা যাচ্ছে? না স্যার, আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। ওকে, বিমান। হ্যাঁ, এবার দেখা যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, ঠিক হ্যাঁ আছে, দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে শুরু করছি। ওকে, ওকে স্যার। Nikhil sir will discuss the different devices. Different devices means a diode, SCR, this type of devices, a silicon control rectifier, triac, GAT, the different types of diode. Okay, but here I think all of you are familiar with that diode, rectifier, SCR, BJT, but all these devices, they are basically operate in the range of say few volt. Already you are familiar with this type of devices, I think. Okay, but here the devices are same more or less. Principle wise they are also same, but only difference in their rating. They are basically operated in normally say for higher voltage and higher current rating. Power electronics devices are basically designed for higher voltage and higher current rating. Some of the devices are designed for higher current rating, say BJT, this type of, and diode rectifier, they are basically designed for higher voltage. Okay, so only the difference is in that whatever you are familiar, that is the electronics diode, electronics rectifier, their voltage level is very low, but here that voltage and current rating is very low. But here in power electronics applications, that voltage and current rating are high. So in my portions, we will see the applications of these devices. Mainly we will be confined with most of the cases in your syllabus. It may be diode, rectifier, all these things are present, but with the help of this diode or SCRs, how will get different types of voltage level. So this is basically we'll discuss in my part. My part means in this portion, and Nikhil sir will basically concentrate on how the device is operated. So suppose what is the principle?
behind the operation of diode. And in my part, that with the help of diode, how will rectify this alternating voltage, or how you transfer this AC voltage to a DC voltage. So this is the applications portions, and Nikhil sir's portion is basically deals with the related with the basic operations of the different power electronics devices. Okay, I think it will be clear in these two portions that sir will discuss the device operations and I will discuss the applications of those devices. Okay, am I clear? Yes, sir. Okay. Now you see, all of you know more or less basic principle of diode. So if I want to operate that diode, all of you know that diode having two terminal. What is this? Anode and cathode. And to operate that diode in forward bias mode, or if you want to on the diode, so what is the condition for that? For the diode operations, what is the basic things required to on the diode? Any idea? Sir, forward biasing. Forward biasing, how the diode will be in forward bias? What are the conditions you have to fulfill for this? Sir, we have to supply positive voltage at anode and negative voltage at cathode. Okay. More or less you are correct that anode respect to cathode should be positive. Okay. Maybe say anode is maintained at say 100 volt and cathode may be maintained at 50 volt, and maybe in some of the applications it may be say 30 volt or it may be say 10 volt, like that. That condition is that anode should be positive with respect to cathode. Okay, this is more or less correct, but all of you know that in electronics operations also you are familiar with. Say if I consider say silicon diode, mainly that diode is made up of silicon or germanium. These conditions, exactly this is not the perfect condition for a diode operations. One thing, maybe you forget these things, but another condition is also required. Maybe some of the applications or some of the operations when we are discussing, we neglect that point, but another point is required. What is the point? Obviously, anode respect to cathode should be positive. Fine, this is the first condition. And second condition is that, any idea about that second condition? This is obviously you have to require anode respect to cathode positive. Okay, and I think all of you are familiar with that threshold voltage. Have you remembered this threshold voltage? Yes. It is the voltage to start the diode. To use to start the diode. Actually, after which voltage the current starts to flow. I mean, Means suppose every say it may be electronics device, electronics diode, or it may be power electronics diode. Every diode have threshold voltage. Say for silicon, what is the voltage in electronics level? 0.7. 0.7 volt. When any supply voltage, if exceeds this 0.7 volt, then that diode starts operations. Means diode starts conducting, or diode will be act as a switch, and you can be considered that path as a short circuited path. So you have to overcome this threshold voltage in case of silicon. In case of germanium,
this voltage is 0.3 volt. But here, in case of power electronics, that depending upon the rating of the diode, say suppose if a power diode, if it is designed for 10 kilovolt, so for that case, threshold voltage in the range of few hundred volt. Okay. So primarily, always we have to say that when anode respect to cathode is positive, so that should be forward bias. But you have to keep in mind that we are not generally mentioning that point, that you have to overcome the threshold voltage of the diode. Okay, but this is true after, if your supply voltage is more than this threshold voltage, and if your anode respect to cathode is positive, then this diode will be in forward bias condition. Okay. Now, if the diode is in forward bias condition, what will happen? That path, you can replace that path by a short circuited path. Okay. And some current flowing through this load, and obviously in that instant, that polarity of the transformer secondary, that should be this point should be, if I consider that point as A, so A point should be plus and B point should be minus. Okay. And if you measure the voltage across any load, means across any resistance, so that V0 is basically equals to I0 into R. Okay. And during positive half, that will be in forward bias condition. And negative half, what will happen? In negative half, that polarity of these two terminal changes. And in that condition, what will happen? That anode should not be positive, or anode should not be higher potential compared to cathode. So during that time, this path will be, if you instead of say short circuited path, you have to consider that path as a open circuited. And what will happen in open circuit condition means diode is in reverse bias condition. In open circuit condition, if there is no such continuation in the circuit, so current flowing through this in the negative half of the supply voltage is equals to 0, and output voltage goes to 0 value, because there is no current. No current means there will be no such output voltage. Okay. Up to this discussion, any doubt? বলো কিছু। No, sir. No, sir. বোঝা যাচ্ছে তো? Yes, sir. Okay. Now you say in reverse bias conditions, if I measure the potential across the diode, so what is the voltage across the diode? So suppose we are measuring the voltage across the diode in between these 2 points. So what is the voltage in the reverse bias condition? In reverse bias conditions, just you think about that. If the say voltage is say varies from plus Vm to minus Vm, okay. In negative half, what will happen? This polarity is minus, means this terminal will be maintained at minus, and this is basically plus. So you can say this point is plus. So basically, that voltage which is across the diode, if you measure the voltage across the diode, if you neglect the threshold voltage, so that voltage should be here. There will be no such question of threshold voltage, because this is in reverse bias condition. So Vd is basically equals to minus V, and that is basically called the peak inverse voltage of the diode. When you are selecting a particular diode for this type of applications, means half wave rectification, so during that time you have to think about that rating of the diode, and rating of the diode that will be decided by that peak inverse voltage. What is peak inverse voltage? Peak inverse voltage, if you measure the voltage across the diode during reverse bias condition,
that voltage is basically called the peak inverse voltage, and which is nothing but equals to the maximum value of the supply voltage. So suppose if you are supplying that, if you consider that Vm is 10 kilovolt, so for that case, when you are selecting a particular diode, so during that time, you have to select the diode for 10 kilovolt rating. Okay. So half wave rectification scheme, the peak inverse voltage of the diode is equals to magnitude wise, it is equals to Vm, or you can say that voltage across the diode in reverse bias condition is minus Vm. Okay. Now, frequently, okay, this is the very first day of class, and I'll suggest all of you that when you are, say, reading these topics, during that time, always you have to use one exercise book, and because frequently you have to draw this sets of waveform frequently, and it will be easier if you draw this waveform either in a graph paper, that will be easier, or if you use in your exercise book, so for that case you have to use scale. If it is not in scale or not in graph paper, sometimes it is very difficult that which point you have to consider that negative, say positive, that starting of that positive slope, and this is the ending of that positive slope. So that instant is important for the operations, because in this study you have to frequently draw what is the supply voltage, what is the current, what is the voltage across the load. This is basically the voltage across the load. What is the current flowing through the, say, load, and what is the voltage across the diode. So frequently you have to draw these sets of waveform for every applications, because it will be, if your operation, basic operation is clear, definitely you can able to draw this waveform, but always you have to keep in mind when you are practicing this, either you have to use the graph paper or you have to use the scale. Scales means what? If you use ordinary paper, so you have to draw a parallel line with equal interval, means you have to consider this point at equal interval. So for that case, it will be easier to identify the instant, at what instant that, because here that this is very preliminary circuit, so the load is R, so that is why if you use by your freehand drawing, you can able to draw this sort of waveform. But when that load is mixed in nature, means it is the combination of, more or less you will get that combinations of resistance and inductive type load, RL load, sometimes inductive load, sometimes capacitive load. So for that case, if you do not use that graph paper and scale, so it will be difficult. Okay. And when you have to, you will study these topics during that time, always you have to draw the sets of waveform. It will be easier, because based on this waveform, we have to find out what is the expression of output voltage, what is the expressions of output current. If you clearly understand the basic operations, if you clearly able to draw these sets of waveforms, so there will be no such difficulties to find out what is the output expression of the voltage, what is the output expression of the current. There are 4 sets of information is generally required. One is the supply voltage, and sometimes it is required that supply current also, informations of the supply current, output voltage, output current, and sometimes you have to require that what is the voltage across the diode. So that is typically required when in particular operations you have to select or you have to choose the rating of the diode. So that information will help you for designing or particular selecting a diode. Okay.
And all the expressions of power, there may be a power, maybe some ripple factor you have to calculate, maybe you have to calculate that form factor, but all are based on these sets of waveform, means input voltage, input current, output voltage, and output current. So my advice or my suggestions when you are studying this these portions of power electronics, always you have to use graph paper. That will be easier. So there will be no such no need to draw that line at regular interval. But again, if you use scale, so for that case you have to first draw this parallel sets of line at some regular interval, and that interval should be equally spaced. Okay. Now, say suppose first you have to draw the supply voltage. So this is the envelope of the supply voltage. So this is normally the sinusoidal voltage. Okay. And after drawing that supply voltage, now we want to find out what is the output voltage waveform. Mind that we are not finding that magnitude. We want to represent that expressions. We want to represent that what is the nature of the output voltage waveform. And output voltage waveform, from previous discussions we see that is depends on the current flowing through the circuit, that is V0 is equals to I0 into R. And in positive half, what will happen? Positive half, if you measure the voltage in positive half, only this current is flowing through the circuit. So in positive half, you'll be get some voltage, and that voltage is exactly follow the similar voltage profile of the supply voltage. But magnitude wise, maybe that V0 is not equals to Vs. That V0 obviously that reduced form of Vs, but nature of the waveform is same because that load is resistive load. When supply voltage reaches maximum value, during that time output voltage also reaches maximum value. And what will happen in negative half? In negative half, diode will be in reverse bias. So current is basically equals to 0. So output voltage goes to 0. So this is the voltage across the load during reverse bias condition. Okay, or the diode is in reverse bias. So during that time, voltage is 0. Now again, when it will be get that positive half, during that time again it will be. So you can say this is the rectification of alternating voltage. Rectification means, what does it mean? Rectification means you want to transfer that a alternating voltage to a voltage which having unidirectional voltage. Okay, but here if you see that impressions of the output voltage, that output voltage is like that. Okay, means it is not a flat DC voltage. It is, you can say it is a DC voltage, but it contains some ripple. Okay. So in case of half waveform, that in positive half you'll be get that output voltage, in negative half it is 0 value. So this is, you can say this is a DC voltage or rectified form of AC voltage, but it contains the ripple. It is not a flat DC. Okay. And similarly, that current also same. That nature of the current is same because it is a resistive load. So current is equals to what? I0 is basically equals to V0 by R. So this is basically the reduced form of voltage, output voltage. I0 is equals to V0 by R. But nature wise they are same because it is a resistive load. So they are all of you know what? Voltage and current for resistive load, they are in what? Same phase. So similarly here it will be happen that output voltage and that output current, they are in same phase. Now sometimes we have to know the information of what is the output voltage. When diode is in forward bias, so that path will be behave as a short circuited path, and in that condition Vd is equals to 0. So in positive half condition, when the diode will be in
forward bias, that voltage across the diode is equals to 0. But in reverse bias conditions, that this will be a open circuit, and during that conditions, voltage across the diode is exactly follow the supply voltage, that is which is equals to minus V. And again, the supply voltage changes to the positive polarity, that voltage across the diode is 0 because they are in forward bias condition. So this is basically the pattern of that voltage across the diode. Okay. Up to this discussions, any doubt? No, sir. আর কেউ রেসপন্ড করো? No, sir. ওকে, নো স্যার। তাহলে বোঝা যাচ্ছে তাই তো? তাহলে হ্যাঁ, স্যার। ব্যাপারটা Yes, sir. তাহলে ব্যাপারটা সোজা, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তাহলে এইভাবেই সোজা সোজা জিনিস আমি পড়াবো। আমি তোমাদের যখন যা পড়িয়েছি সোজা জিনিসই পড়িয়েছি, ঠিক আছে? সুতরাং এই নিয়ে কিন্তু একটু আমার সঙ্গে সঙ্গে একটু প্র্যাকটিস করতে হবে। ওয়েব ফর্ম গুলো কিন্তু তোমাদের নিজের হাতে করে আঁকতে হবে। আমি দেখাচ্ছি, দেখতে এখন হয়তো সোজা লাগছে, কিন্তু কিছু কিছু যখন এরপরে আরেকটু ডিফারেন্ট সার্কিট, আরএল লোডের ক্ষেত্রে জানো, ইফ the L is present, so what will happen, that current lags the voltage, তাহলে voltage and current একই ভাবে ফেজে থাকবে না, so current lags the voltage. When the voltage reaches maximum, during that time current should not be reaches maximum value, current reaches maximum value after certain time. So for that case, ওয়েবফর্মটা কিন্তু তোমাকে একটু ক্লিয়ারলি আঁকতে হবে, তাই তো? Okay, sir. Yes, sir. Now we want to interested about to find out the expression of voltage and current. Okay, so finding that voltage, you say suppose you want to find out that voltage, and for that voltage, all of you know voltage having either two form of value. One is called the average value, and another is called what? RMS value. So you have to find out together that average value and RMS output value. Okay, for finding that average value and RMS value, if you know the waveform, so all of you have idea about that. Say if a particular waveform is given, so now I think all of you are familiar with to find out that average value and RMS value. This is where all of you learn from the very basic subject, basic electrical engineering. In that subject, maybe your class teacher taught you how to find out that average value and RMS value. So here that principle wise it is also same. How? So suppose you want to find out that average and RMS value of output voltage. কি করব তাহলে? ধরো waveform is given. Waveform is this. So this is basically the waveform. Sorry. This is basically the waveform. If the waveform is given, so you can easily identify that average and mind that this is the alternating one, sinusoidal quantity. So all of you know that if you forget this, then you have to recall, or you will go to your basic electrical books, and maybe all of you are remember these things, that what is the expression of average voltage? V average, you have to integrate that expression of common equation that will be obtained from what is the equations of this voltage. This is simply what? Vm sin omega t. Okay, so you have to integrate these things into the interval 0 to 2s pi. Okay, so this is basically the expressions of the average value. This is a very well known formula, 1 by 2 pi 0 to pi Vm sin omega t d omega t. Actual expressions is you are familiar with 1 by 2 pi 0 to 2 pi Vm sin omega t. Okay, but why I written that the limit is from 0 to pi? Because from pi to twice pi, in these regions, if you see pi to twice pi, in this region,
that what is the output voltage? Vm sin omega t is equals to 0. You can write that in general formula, but for this limit that value is 0. So that is why it will be reduced to 1 by 2 pi 0 to pi Vm sin omega t d omega t. Okay. বোঝা গেল? Yes, sir. Average value. Okay. So similarly, এখানে কিন্তু এই বেসিক ইন্টিগ্রেশন গুলো একটু লাগবে। ইন্টিগ্রেশন অফ sin omega t, ইন্টিগ্রেশন অফ sin omega t স্কয়ার। sin omega t স্কয়ার ইন্টিগ্রেশন কিভাবে করব? এই যে for RMS value. So this is the expression of RMS value. এটা কিন্তু খুবই কমন তোমাদের বেসিক ইলেকট্রিক্যাল ক্লাসে, কিন্তু এভারেজ ভ্যালু RMS ভ্যালু যেটা শেখানো হয়েছে, সিমিলার থিং এটা অল্টারনেটিং কোয়ান্টিটির জন্য এবং সাইনুসয়েডাল কোয়ান্টিটির জন্য। সুতরাং এক্সপ্রেশনের কিন্তু আর কোনো চেঞ্জ নেই। দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ডিপেন্ডস অন Vm sin omega t, 1 by 2 pi 0 to pi Vm sin omega t square d omega t. How will we find out that integration? So for that case, this is a very common thing to find out what sin square bolo omega t. If you multiply that by 2 by 2, 2 sin square omega t, that is equals to what? বলো, জানো তো? ইন্টিগ্রেশন তো একটু ভুলে গেলে চলবে না, আমার এই বেসিক ইন্টিগ্রেশন গুলো লাগবে, কিংবা একটু দেখে নেবে। এখানে 2 sin square omega t is equals to 1 minus cos 2 omega t. ওকে, তারপর তুমি এটা ইন্টিগ্রেশন করবে, করে লিমিট বসাবে। ঠিক আছে? পরের দিন কিন্তু আমি এই ইন্টিগ্রেশন গুলো করতে দেবো, এইগুলোকে ফেলে রাখলে হবে না, কারণ বেসড অন দিস আরএমএস ভ্যালু, এভারেজ ভ্যালু, আমার কিন্তু টোটাল যে আদার প্যারামিটার গুলো কিন্তু এর উপরই বেস করে আছে। সুতরাং এইটা কিন্তু একটু প্র্যাকটিস করবে। আমি কিন্তু ফ্রিকোয়েন্টলি আমি এখানে লিস্ট থেকে দেখে নেবো কে কে আছো, আমি কিন্তু তাকে ক্যামেরা অন করে খাতাটা দেখাতে বলবো যে এই ইন্টিগ্রেশনটা কিভাবে করবে। আমি একটা সার্টেন টাইম দেবো, এটা কিন্তু করতে হবে, কারণ এই তোমরা বলবে যে স্যার কিছুই দেখা হয়নি, এসব চলবে না। আমার সঙ্গে যখন বসবে, খাতা নিয়ে বসবে, এখানেই প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। ঠিক আছে? এই কিন্তু খুব সিম্পল ইন্টিগ্রেশন, এইগুলোই হচ্ছে যে রিপিটেশন হবে, বাট মেবি দ্যাট ইন্টারভ্যাল ইজ নট লাইক দ্যাট, that simply from 0 to pi or 0 to 2 pi, maybe that interval will change, but that integrations is only in that form, integration of sin omega t or integration of sin square omega t. Okay, so here that resistive load, so after finding V0 and after finding V0 RMS, so this is Vm by pi and this is Vm by 2. This is, you have to remember, because this is a half-wave rectifications, means you are finding that average value and RMS value for a particular waveform which having only one portion is present, negative portion is 0. So for that case, V0 average is Vm by pi, RMS value is Vm by 2. And if you able to find out average value and RMS value, it will be very easier if you know the numerical value of R. Simply you divided that V0 by R and V0 average by R and V0 RMS by output RMS voltage by R. So you will be automatically get that two current also, I0, I average and I RMS output current. Okay. Now, just you see this point, that the point number, these things. I0 has constant terms. Okay, constant term means it is a type of DC current. Thus, the transformer has to handle that DC current. This leads to magnetic saturations in the core with more heating and decreased efficiency. This is the disadvantage of that scheme. এবার এখানে বলো যে ডিসি কারেন্ট ফ্লো করছে, তো ট্রান্সফরমারের কি প্রবলেম? হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম? ট্রান্সফরমার কেন গরম হবে, এফিসিয়েন্সিটা বা কমে যাবে কেন? এটা কিন্তু ট্রান্সফরমারের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ভাবতে হবে। বলো দেখি একটু, ভুল হলেও ভুল বলো, তাতে অসুবিধা নেই।
এই যে বলছি যে I0 has a constant term, thus the transformer has to handle DC. I0 has a constant term means it basically shows that I0 is a unidirectional current. তাহলে এই যে unidirectional current সেটা তো flow করছে ট্রান্সফরমার ওয়াইন্ডিং এ। What is the effect of this current? স্যার যখন ডিসি ফ্লো করবে তখন কোরটা বেশি টাইম ম্যাগনেটিক্যালি স্যাচুরেটেড হয়ে থাকবে। মানে এসি তে যতক্ষণ মানে একটা টাইম পিরিয়ডের মধ্যে যতটা টাইম চেঞ্জ হচ্ছে ওর একটা মানে রিভার্স সাইডে চলে যাচ্ছে, সেটা ডিসির ক্ষেত্রে হবে না, অনেকটা বেশি টাইম নি পয়েন্টটা স্টে করবে। এটা হচ্ছে যে যেটা বলছো সেটা হচ্ছে যে ঠিক আছে, কিন্তু লজিকটা হচ্ছে যে ডিসি কারেন্ট and there will be absence of current in negative half, তাই তো? নেগেটিভ ভাবে কোনো কারেন্ট নেই। এবার ট্রান্সফরমারের বেসিক প্রিন্সিপাল অফ ট্রান্সফরমার ইজ দ্যাট প্রাইমারি সাইড এমএমএফ শুড বি ব্যালেন্সড বাই সেকেন্ডারি সাইড এমএমএফ ডিউরিং অল কন্ডিশন, তাই তো? এটাই তো প্রিন্সিপাল তোমরা পড়েছো ট্রান্সফরমারে, যে সবসময় প্রাইমারি সাইডের ampere turns that should be equals to secondary side ampere turns. But it doesn't happen in case of negative half, because in negative half there will be no such current in the output side, but input side is connected to the supply, so there will be no such balance of MMF. So that is the basic reasons for the core saturation. So due to that reasons, if the core saturated, so that core will be heated and it decreases the efficiency. Okay, just there are no difficulties, no disadvantages, and generally you will not find any circuit that is based on this principle of half wave rectification. এরকম practical application এ half wave rectification circuit generally avoid করা হয়। For experimental purpose, for studying this circuit, এটা তোমরা করতে পারো, কিন্তু practical applications এ generally we have to avoid that half wave rectification scheme. এইটা হচ্ছে that this is one of the reason, means during that time you have to take care about the design of the transformer. The transformer core will not be saturated, so transformer core material you have to design in such a way that core material should be robust and that should be expensive. Okay, and another rating always we wanted to know from you, or when you are designing a rectification scheme, half wave rectification schemes, people wanted to know what is the peak inverse voltage of the diode. That is, peak inverse voltage of the diode is basically that design rating of the diode. Okay, what is the peak inverse voltage? Just I mentioned that peak inverse voltage is basically the voltage across the diode in negative half or reverse bias conditions, and this is basically the rating of the diode. আমরা এই ওয়েভফর্ম থেকেও ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারি যে পিক ইনভার্স ভোল্টেজ হচ্ছে যে নেগেটিভ হাফে, এইটা তো নেগেটিভ হাফ, এই নেগেটিভ হাফে ডায়োডের অ্যাক্রসের যে ভোল্টেজ, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ফর দ্য পিক ইনভার্স ভোল্টেজ অফ দ্য ডায়োড। ঠিক আছে? Okay, sir. Okay. Now you see one by one. So peak inverse voltage is maximum voltage that appears across the device during its blocking state or the reverse bias state. Okay. Now, sometimes people wanted to know what is the power, output power delivered. So simply, if you know that voltage, RMS voltage, if you know that RMS current, simply you multiply these two. V0 RMS and I0 RMS is equals to Vn square by 4. So this is the power delivered. Now you see, we are finding power delivered, output power delivered, but this is based on the RMS voltage and RMS current. So it is very crucial when you are finding that average voltage and RMS voltage, average current and RMS current, because all the other parameter that we have to find out for say operations of particular rectification scheme, or for say quality analysis of the rectification scheme, you have to find out the different
parameter. One by one, I will discuss that. But that all are based on two voltage, average and RMS voltage, and two current, average current and RMS current. Maybe this current and voltage in supply side, and maybe this current and voltage in output side. Okay. Now think I will send you this PPT to you after this class, maybe in tomorrow. You have to write down this all the factor when we are calculating based on this. That is, when we want to find out that input power factor is basically, all of you know, power factor is equals to what? Power factor is basically V0 RMS into I0 RMS divided by, this is the expressions of the input power factor. You have to keep in mind, or you have to remember. Okay, that is output voltage. Okay, V0 RMS into I0 RMS divided by input voltage into output current. Okay, so if you supply this V0 I0 cancel out, and V0 by Vs, ultimately you will get that Vs is the RMS value of the Vm sin omega t. So this is simply, that is Vm by root 2. Now if you provide that V0 is equals to what? Already we find out that V0 RMS is equals to this value Vm by 2, and V RMS value is Vm by root 2. Now if you supply these things, V0 is equals to Vm by 2 and V RMS is equals to, say, Vm by root 2. So ultimately you will get that power factor of this circuit is 1 by root 2, that is 0.707. Okay. Now ripple voltage. Ripple voltage means, already I mentioned that voltage is in peaky in nature. Sometimes voltage is there, sometimes voltage is not there. So this is basically called the, if I consider that as a flat DC, so there will be no such voltage is present in this portion. So that is basically called that rippled output voltage, output DC voltage. So sometimes that people wanted to know what is the ripple voltage. So the definition of the ripple voltage is root over RMS output voltage square minus DC output voltage. That means this is VRMS minus, this is basically represents what? V RMS, and this is basically the V output average. So this is the difference of RMS output voltage square minus DC output voltage square. Now if you replace this RMS output voltage by Vm by 2 square, and this is Vm by 5 square, and ultimately you get that ripple voltage is 0.3856 times of the supply voltage. Okay, this is the constant factor for the half wave rectification scheme, considering that resistive load. And now you have to find out that VR. Okay, a car microphone on ache, unmute, mute karo. Now the ripple voltage factor. Ripple voltage factor is basically the ratio of ripple voltage divided by the DC output. Ripple voltage is equals to, already we find out that ripple voltage 0.3856 pm and DC output voltage is Vm by 5. So that ripple factor for half wave rectification scheme is 1.21. This is also constant for half wave rectification scheme, considering the resistive load. Now always when we are transferring that AC voltage to DC voltage, that time we have to find out what is the rectification efficiency, or you have to mention the rectification efficiency of this scheme. Rectification efficiency is very simple. This is the DC output power or DC power by AC power. DC power is basically the product of average DC output voltage into average DC.
output current, and AC power is equals to RMS output voltage into RMS output current. Now, if you replace all this value, because you know all this value, V average DC output voltage Vm by pi, it is more or less same, only divided by Vm by pi here, and this is Vm by 2, and this is Vm by 2. Now, if you replace all this value, Vm cancel out, and here also RR cancel out. Ultimately, you will be get that factor 4 by pi square into 100. If you put this value in the calculator, and it equals to 40.53%. So this is basically called the rectification efficiency of that scheme, and that rectification efficiency is very, very small. Okay, very small means that is in the range of only 40%. And when we will discuss this similar scheme, but instead of half wave rectification scheme, if you go for the full wave rectification scheme, so during that time, this factor, rectification efficiency, ripple voltage factor, they will improve. Okay, and these are the factor again. That what is the transformer into? বলো কিছু ডাউট আছে? No, sir. জিজ্ঞেস থাকলে বলো। No, sir. না স্যার। Now you see transformer utilization factor. Transformer utilization factor, how the transformer utilized for generating this output voltage. So that transformer utilization factor, mind that when the output voltage, there will be no such output voltage during negative half, but during that time also transformer primary in energized condition. So transformer is always present, but sometimes you will get output and sometimes you will not get output depending on the polarity of the voltage waveform during negative half or during negative polarity of the alternating voltage waveform that we are not getting. So for finding the transformer utilization factor, we have to remember that factor is represented as that DC output power divided by input power from the primary side of the AC. RMS AC input voltage into RMS AC input current. This is not the output voltage, output current. This is basically the input voltage and the input current, because we want to judge the transformer, how we efficiently use this transformer in this application. So for that purpose, finding the transformer utilization factor, you have to find out the ratio of DC output voltage, that is the average output voltage into the average output current, divided by the RMS input voltage into RMS input current. Because in supply side, in alternating in nature, there will be no such there is a questions of RMS average voltage, but always when we are finding transformer utilization factor, during that time you have to consider input voltage in the primary side or the supply side and input current. So now if you one by one replace the VDC, means average output voltage is equals to Vm by pi, and average output current is Vm by R pi. And what is the AC input voltage? So this is mind that this is a alternating voltage. So if you know the maximum value, it will be divided by Vm by √2. So this is basically provides that output voltage, and input AC input current is equals to Vm by 2R. Why it is now here you see this is not Vm by √2R. Why it is Vm by 2R? Any idea? এইগুলো কিন্তু একটু মাথায় রাখবে যে আউটপুট ইনপুট ভোল্টেজ ইনপুট কারেন্ট, তাহলে ইনপুট ভোল্টেজ আমি পেয়েছি Vm by √2 because this is a alternating voltage and all the halves are present. But when we are considering that input current, during that time it is Vm by 2R. Why it is not Vm by √2? বলো এইটা একটু খেয়াল করেছে তো যে এইখানে কিন্তু উপরেরটা দেখলে মনে হবে যে ও ভোল্টেজ এক্সপ্রেশন ইজ Vm by pi, so simply it is divided by R, so this is output voltage and output current. But here we considering that input voltage Vm by √2, but when we are considering that input current during that time, instead of Vm by √2 we are basically consider Vm by 2. Why?
Any idea? Vm by root 2 by 1 by root 2. Vm by root 2 into 1 by root 2. না এইটা 2 হবে না √2 হবে? স্যার Input- root 2 into root 2 বলে 2 হয়ে যাচ্ছে। না দুটো √2 কোথায় পেলে তুমি? তুমি যদি ধরো ভোল্টেজটা Vm by √2 তাহলে when it is divided by R, so that should be equals to Vm by √2R, কিন্তু এখানে দেখো আমি লিখেছি this is equals to Vm by 2 into R। এটা তো মনে হতে পারে যে ভুল করে লেখা, কিন্তু এটা ভুল নয়, এটা কারেক্ট। এবার আমার কোশ্চেন হচ্ছে যে কেন আমি Vm by 2 লিখলাম, কেন Vm by √2 লিখলাম না, কেন? এখানে কিন্তু তোমাদের ভুল হয়। যদি তোমরা ব্লাইন্ডলি এটা মুখস্থ রাখো তাহলে হয়তো এক্সপ্রেশনে হয়তো এখানে √2 বসিয়েছো, কিন্তু এখানে হয়তো লেখার সময় 0.2865 লিখে দিয়ে গেছো। আমরা কিন্তু এই জায়গাটা একটু চেক করব, কারণ এই জায়গাটা একটু চেঞ্জ আছে। তোমরা হয়তো লিখে দিলে, এবার হয়তো আমি যদি খুব তাড়াহুড়ো খাতা দেখি হয়তো অ্যানসারটা দেখি দিয়ে দিলাম, তবে সেটা ডেফিনেটলি হয় না, আমরা জানি কোন জায়গাগুলো ভুল হয়। তো সেইটা হচ্ছে যে ব্যাপার, কেন Vm by, খুব সিম্পল। অনেক কিছু কমপ্লেক্স ওয়েতে if you think then you can able to give answer। খুব সিম্পল ভাবে ভাবো, why it is Vm by, হ্যাঁ বলো। স্যার RMS ভ্যালু বলে ওইখানে দুটোই কিন্তু আরএমএস ভ্যালু, একটা ভোল্টেজ একটা কারেন্ট। কারেন্ট। একটু তাহলে আমি সার্কিটে ফিরি, এটা কিন্তু খুব সিম্পল, তোমরা হয়তো কমপ্লেক্স ওয়েতে ভাবছো। নাও ইনপুট সাইডে ভোল্টেজ তো অলওয়েজ প্রেজেন্ট, তাই তো? মানে এই ভোল্টেজটা তো আমার যে কোনো সোর্স থেকে আসছে, ভোল্টেজটা আছে ইনপুট সাইডে সব সময়। তাহলে এটা একটা ফুল ওয়েভফর্ম, তাহলে তার যে ভ্যালু হবে সেটা Vm by √2, ক্লিয়ার? কিন্তু এই যে সার্কিটে কারেন্ট কখন ফ্লো করে, যদি আমার আউটপুটের সাইডের কারেন্টটা ফ্লো করে তাহলেই আমার ইনপুটে কারেন্ট ফ্লো করবে, তাই তো? কিন্তু আমার যদি আউটপুটের লোডটা যদি না থাকে তাহলে এই নেগেটিভ ভাবে তো কোনো লোড নেই, তাহলে তখন কিন্তু এই ইনপুট সাইডেও কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না। ভোল্টেজ প্রেজেন্ট, বাট without the presence of load there will be no such current will flow, means the nature of the current is like output current. So here it is marked that this is the waveform of both I0 and IS. IS কারেন্টটা সাপ্লাই সাইডে কারেন্টটা তখনই ফ্লো করবে যখন কিনা লোড সাইডটা কারেন্ট ডিমান্ড করবে। লোড সাইডে যদি কারেন্ট ডিমান্ড না করে তাহলে তো সাপ্লাই সাইডে কারেন্ট ফ্লো করার কথা না। সেই জন্য আউটপুট কারেন্ট ওয়েভফর্ম অলসো ইকুয়ালস টু দ্য ইনপুট কারেন্ট ওয়েভ, এবং এইটার ক্ষেত্রে আমরা বের করেছি এক্সপ্রেশন দ্যাট দিস শুড বি ইকুয়ালস টু Vm by 2, কারণ ইনপুট সাইডের যে আউটপুট সাইডের ভোল্টেজ তার এক্সপ্রেশন হচ্ছে যে Vm by 2, সেটাকে যদি R দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে সেটা হচ্ছে যে কারেন্টটা পাচ্ছি, এবং দ্যাট কারেন্ট ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর বোথ ইনপুট সাইড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আউটপুট সাইড। বোঝা গেল? Yes, sir. ডাউট আছে? ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. জোর করে মেনে নিলে হবে না। যে আমার যখন কারেন্ট ডিমান্ড হবে, কারেন্ট কখন, ধরো একটা বাড়িতে তুমি বাল্বের পয়েন্ট আছে, সেখানে বাল্ব লাগানো নেই, কিন্তু ভোল্টেজটা তো আছে, কিন্তু কারেন্টটা তখনই ফ্লো করবে যখন বাল্বটা লাগানো থাকবে কিংবা ফ্যানটা লাগানো থাকবে। সব পয়েন্ট আছে, প্লাগ পয়েন্টের কথা ভাবো, ওইখানে কিন্তু ভোল্টেজ আছে, কিন্তু যতক্ষণ না তুমি ওখানে কিছু একটা কানেক্ট করছো ততক্ষণ কিন্তু কারেন্ট ফ্লো করছে না। এখানেও কনসেপ্টটা তাই, যে লোড সাইড যদি কারেন্টটা ডিমান্ড করে তাহলে ইনপুট সাইডেও কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে, ঠিক আছে? তো এইটা একটু খেয়াল রাখবে, এইগুলো হচ্ছে যে একটু ট্রিকি। আমাদের মনে হবে যে এইটাও Vm by √2 করে দিই, এবার যদি মনে থাকে তাহলে তো অ্যানসারটা ঠিক লিখে দেবে, আর না হলে ক্যালকুলেটরে ফেললে তখন দেখবে যে অ্যানসারটা 28.2865 আসছে না, তখন আর খুঁজে পাবে। ঠিক আছে, এই জায়গাগুলো একটু মনে রাখবে।
and this is also constant, মানে তোমরা যদি মনে রাখো এগুলো অটোমেটিক্যালি যদি প্র্যাকটিস করো দেখবে এই কতগুলো স্কিম হচ্ছে খুবই স্ট্যান্ডার্ড স্কিম, এবং এইগুলোর ক্ষেত্রে তুমি চাইলে মানে প্র্যাকটিস করতে করতে মনেও থেকে যাবে। বাট now you have to find out the crest factor. Crest factor, the definition suggests that this is the definitions also available in basic electrical engineering books also, that crest factor is peak value of the source current by RMS value of the source current. Peak value of the source current is Im and RMS value of the source current is Im by 2. So in here that crest factor is equals to 2. Okay, তাহলে দেখো আমরা কতগুলো ফ্যাক্টর বের করলাম, স্টার্টিং ফ্রম ইন পাওয়ার ডেলিভার্ড। এখানে দেখো বেসড অন দিস ভোল্টেজ এন্ড কারেন্ট ফার্স্ট আমরা বার করলাম পাওয়ার ডেলিভার্ড, তারপর হচ্ছে যে ইনপুট পাওয়ার ফ্যাক্টর, দেন রিপল ভোল্টেজ, দেন রিপল ভোল্টেজ ফ্যাক্টর, রেকটিফিকেশন এফিসিয়েন্সি, TUF or transformer utilization factor, crest factor. But all these factors are based on only voltage and current. Input voltage, input current are it may be in the form of average voltage, average value, or in the form of RMS value. ঠিক আছে, বলো Yes, sir. এই ডিসকাশন অবধি ঠিক আছে কিনা? Yes, sir. এইটার উপর বেস করে কিন্তু আমি এইটা হচ্ছে যে আমি তোমাদের এই কটা বাজে এখন তোমাদের ঘড়িতে? 8টা 2। আচ্ছা ঠিক আছে, আজকের আর আমি এইখানে স্টপ করব। তোমাদের কিছু কোয়ারিজ থাকলে বলো, পরের দিন কিন্তু এইটা তোমরা একটু ঠান্ডা করে দেখে নেবে এক্সপেক্টেড। পরের দিন থেকে কিন্তু এগুলো আমরা আরেকটু ফাস্ট এগোবো। বেসিক যে ফ্যাক্টর গুলো এইগুলো কিন্তু তোমার কাছে আর সবসময় ডিরাইভ করে দেওয়া হবে না। আমরা এখানে উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দ্যাট অপারেশনস অফ এ পার্টিকুলার সার্কিট and what are the waveform and how will we draw the waveform, and after waveform representation then we have to find out what is the average value, RMS value of voltage and current. Okay, and Okay, sir. you will find out that this factor TUF, CF, ripple factor based on that. ঠিক আছে, ঠিক কারণ আছে। এই ফ্যাক্টর গুলো ক্যালকুলেট তোমরা যদি মাথায় রাখো তাহলে অটোমেটিক্যালি যদি ভোল্টেজ কারেন্ট তোমাদের হাতে থাকে তাহলে একটু বের করে নিতে পারবে। ঠিক আছে, Yes. তাহলে এই অবধি অল্প অল্প করেই পড়বো, একটু মাঝে স্পিড আমরা একটু বাড়াবো যখন তোমরা এটা ফ্যামিলিয়ার হয়ে যাবে। কারণ ওয়েব ফর্ম এখানে কিন্তু আমি বারবার বলছি, ওয়েব ফর্ম কিন্তু ম্যান্ডেটারি। ওয়েব ফর্ম যদি প্রপারলি না হয় তাহলে কিন্তু আউটপুট এক্সপ্রেশন বেরোবে না। তোমরা এখন দেখছো যে we have to integrate from 0 to pi, 0 to 2s pi, কিন্তু পরে যখন অন্যান্য এগুলো আসবে কম্পোনেন্ট গুলো ইন্ডাক্ট্যান্স, ক্যাপাসিট্যান্স, তখন কিন্তু এই এগুলো শিফট হবে, ইন্টিগ্রেশনের লিমিটটা পাল্টে যাবে, এবং সেই লিমিটের ইনফরমেশন কিন্তু যদি তুমি প্রপারলি ওয়েবফর্ম আঁকো সেখান থেকেই বেরিয়ে আসবে। তোমাকে কিন্তু এই ব্লাইন্ডলি মুখস্থ করতে হবে না কিংবা মনে রাখতে হবে। ওয়েবফর্ম গুলো কিন্তু মাস্ট ড্র করতে হবে, এবং অপারেশন আমি বলার পর অপারেশনটা নিজেরা রিক্যাপিচুলেট করবে, সেটা বোঝা যাবে। ঠিক আছে, তাহলে আমি এইখানেই হচ্ছে যে এই এটা স্টপ করব।